Здравствуйте, эпик family. Так, давайте приготовим что-нибудь из кабачок. Очень обычный овощ, но это блюдо получается очень вкусное. Надо нарезать кабачок вот такими кусочками, не очень тонкие и не очень толстые. Немного масла. Томатное пюре. Не забудьте поставить лайк этому выпуску и подписаться на наш канал, если еще не подписаны. Ну и на колокольчик нажмите. Соль, паприка, черный перец, чеснок, сыр,
Попробуйте, надеюсь, вам это понравится. Если вы еще не подписали, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, берегите себя, до свидания и намасте.